اخنا اريد دشتا اخنا ننشر الطورة ميطيب جيرا قشتا دش من نصر سورة انهابت يا رايا انهابت ارمي جنايا مكوخ قالا راما خوني علم عطورايا لا شقيت دش من جلادة هاب خادوت وبرقادة كد اخنا بنورة بقيادة لا اخنا خليبك شدني شوقك لقيتو تتشني انا بلا بايدك دش مني اخنا اريد دشتا اخنا ننشر الطورة ريطب جيرا قشتا خوني دش بين نصر سورة شو قابل جلبايا عبد بربرنايا عتم سنيقت خوب بخوني خويا دان بايا لا شوق دش من جلادة هم خادوت وبرقادة كد احنا بنورة بقيادة لا اخنا خليبك شدني الشوقة خنقيتو تتشني انا بلا بايدك دش مني شوق أخلا يما مرة موتا قرشة لا بيشوطنايا لا قلت نخرايا مسيد لي البان بروني بدنيا وقمايا قد بيشاغ مدر مضي مخسر قول الصنخي رضي دج مني الظالم مسليه قد بيشا مدر مضيتا ننبي وباب الكلديتا وبشميران أطوريتا بايد درخل دشتا بايد يستخل طورا درخ بيدان خورتا يولا بيضان البركورا ملي من يلبانا خويا دخلمانا بقى بيرمن دي تخوني وبرجة ريانا بتبشغ مدر مضي مردنا باها تمضي دج مني الظالم مسليه بتبشا مدر مضيتا ننبي وباب الكلديتا وبراية ايشو قاميتا اخنا ننشر الطورة ميطب جيرا قشتا خوني اش من نصر سورة انقابت خمنايا انقابت مرموشنايا مكوخ قالا الراما خوني انن اطورايا لا شوق دش من جلادة هاب خادوت وبرقادة كد اخنا بنورة بقيادة لا احنا اللي بخشدني الشوقة خنقيتو تتشني انا بلا بايدك دج مني شلام عليكم اليوم متمغبة اوديو بيتاي باقي بتفاتوخون وبز بخلطة بطلابو وقت كما بابا كما دقيقة مرقلة بخ خكما لخا هدريات بعد وقت قلت بي لقد اخنا خجم مرقلخ روبو بخلطة بطلابخ وبقتلي لخا اوديو اها بيان مدنا ككل بنا امتن اها خورزة بريجتون انبه خاجش رقن إلى ديديكيت فيا كشوتا بوتت آتور ات سان هوزي
وبز بريزيدنت شتابوت آتور اتسانو زي عدي ميوكورت راشل لخائلة وآين إلى ليلة أرخا وديو ماردها خرزة إلى وبسابنا خرزة بيدت راشل وخشلامة الدريا اللوخم عبيتم بسيمة رابا ميقرانين وسابيتم بسيمة همشا من قبلانيتم بشنا لخاقي برستم تنت آتورتا وبريشاي دوديو خرزة ديانو خون خرزة خايا مقروبتون قشو تعبوت تليتيان تدمنتا اخد لبد كل بنوم تنانيو معنى مريلة لبديان زر هذا مرايلة ومتكتاني مطيقة الخاستيتا و disoriented ايوخ كلان paralyzed ايوخ لخ بدايا موگريك اودخ مودي دوز شول لقب بمطبس لكم ساق مراشيات بجزودة عويني مقوخ قد قالت امتن جوف مدن خشاميل بن امتن مغبه قد جوف دشتدنن ببياشنا ظليمة بياشنا طريد من بتفاته يعني بخلا بياشنا مقدر من ده هيمانوت اتلون الخا هيمانوت خيتا وبمصايد ده يولتد ايدد هيمانوت كيتانو يقد پیاش لخیله بیاله قد منشیله اب ایتوته امتناته خام مرة جور لقى كلن وجزء لقى خاستيت ممطياني لقد لخ بداية مبادخ جوجنخ اینا هر بداية أنت أماني لمياكرا نوري كينو قد البد بأرخد سكايب أمان بد عويني وبايا خمزمخ نيش ديز هر منتات تلخاه لقد خجا همزمخ نسبة قواميات بينا جدا خكمة شابو دابر و مراشيات دواينا بمسايد بريش شو تاسي ين individual activists and parsupe خداي بنو شيقت اینا رابا پلاخ کشیره ومزم بخباطنا قد ام مراشتا بوش مزیدی لگو پاو پریشه ینگه حکمه پرسوپت قانوناید حکمه ینگه به مساید پرس خزو و پرس قالو پرس سپاریوم و به مساید پریشه مقوقت نومتن ممطیلال نعت تبل وديو دوزويتا اخنا بسبار من كل شو تاسن من كل شو تابوياتا من كل جبن وديو آتي وجرت كت اتلون سباي طاليلة وبز أمنديت كت طنطا ميكا أمتديان أنا خبصة متجاني بغزاي من آتن أخا individual أخا إيبت president شو تابوتت آتور جو سانوزيل أخا واد أو شولا أو جرت كت شكلتو واد الخاصخ وأنا إيفن دوزويتا اشتوهورا و ريشة مكوبة مكا شولانت كت آتن واد وبز لا أخشي آتن كل مجتاني شو تابوتت آتور جسان هزي وبز شو تابويات خينة من فيدريشن كت إلى مجتاني باراويوتا وبز أنا جبت كت أخنا إتلان وديو جرى دون تمومو آمن دي رابا شابير لقد بغزايوفن وبخشافن قبل أخلب شينا أرخخ نوري كينو لا شيك بسيمة نوري as Mr. Nino's Turnian mentioned, we would like to welcome you also, give you an opportunity to say hi to the audience of ANB SAT and just to see your face also that you're here in the United States visiting, and I'll be going over some questions asking you that what you have been doing in the past month or so. Thank you very much. It's always a pleasure to be with you guys. And I'm very happy and pleased with this trip and with the outcome of the trip. Well, that is very good to hear, especially at the time that we are also disappointed and we feel like we have been neglected and not being paid attention to properly, and it looks like that you have been able to make some accomplishments, which we're going to go through. With your permission, I first want to acknowledge what Mr. Ninos Ternian mentioned about our Assyrian organizations, and I'm going to just flip it to Assyrian, as the audience mostly probably would feel more comfortable hearing these remarks in Assyrian. ادمجد داخل ميقرانين سبوقدل واجبوتت كل خا شو تاسا امتنايا إلى لاخشي شو تاسا امتنايا بكل خا بصلا كل خا أما أتورايا واجبوتان أديوما إلى قد
دمس آيد بخشابخ لازم إيلا مقبخخ قد أمسخ حقويات تنشق لخلون جمدن خا لاخشي جمدن خا قجانن خا أرخد خيوت لا أو كوك دياني لجمدن خا قد عادي براملو بشيابلو برخشلو أدان أو كوك برمل خشله من باردابون بت اتقديان نقد بتلاقى برخشنه اتقن تلقلون تشقيتان تلقت لا إيتوتان تلقت لا كل أو من دي قد اتلن تليقل يعني أو من دي بخباطق بيو قد جانن ما دياخلا لا خيالا ما دياخلو نخا تأطورتا خا من دي لقد برخاصو دوخ بياش كنيشة وبرخشة وإحنا لخ بشواقة شو بابد أقلتهما والدامن ديجر يقدر شق يعني أنا عادية أجوزن بتخن خا كتاب تشقيتا قريان بديو سبب بغزاين أو من دي قوم اللي جبت تشقيتها ومن دي قوم اللي ماش نقم عادية قد مبدل إنجلسنايا خاص وعبد لالديان وبعدية أيو مقوم اللي وأخنن أخايو برسوبة ان شولانك ديريك او دخلون مخا امتا اوي داله خزخ مودي الى نيشن وفوكس او دغال دو نيشن من جيبت قد دوقخ من اقلت خادوخينه جرشق ومن بلخ اوي داله ودفيت او دخل نيشد ارخت بلخانت خادوخينه لخ ودو شولا دوس انا بخشامن مخا امتا لازم الى دوز لكلن ادي رابا ناشمن تمن على قرينا يلبانا اتلون ارخات التخمنتا برشتتلون بمطبسل شولان جريك ابي بمطبسل شولان جريك ازيلا قماي كم سخ كريتيسايز او دخوي داله كريتيك او دخوي داله این ادم بغزای خشو تاس خشو لبعد اللي برخش للقماي لا بخ التد من پلت داونين مخرفت دوشو تاس ين همزمت برقول دوشو تاس ين او پرسوپا كت ایله او خلق دیو او سندانو او براقال دیو سبب كومت ایله اتلیست اني خشو لبعدنا ميقرراش الخامن دي انا بيان لخ متخرن قد أن يومانه أو من ديت قد أنا نسيانة بيدوبن وآها أمتن قد هل أديو يوما كم جورتا جربتن أهل educate ودخله يلبانا مسكخله أو من ديت قديا بتايله أخ فيدباك قديا مارنا بس كريدت أزا كداها جبا ين بس أني كريدت شكلي ين بس أنا باين كل أمتتانن Please, perpulem biyochun. Udyu lela yumet credit. Aha mindi il roba kupa. Kut khidbaya hamzam allu. Perpulem bidiyochun bne umti mughibbe. In ana udyu hamzumeven. In miyuqirta rashal udyu hamzumela. In udyu William Yumaran ile gurid President Federation. In udyu Rabi Yaqu hamzumele. In udyu kha Carlo Ganja hamzumele. إن كل خاناشت همزومله لا شق لخلق بود كريدت بالخاننا أن دون شولة وعدو وأخنن بس بايلا أغ أمتا ريزة خامخله وآمن دي صوانا البومن لاما يخله وديو هج ناشا ليلة تخمونا بود كريدت شاقلا بني أمتي مغوبن آها من دي كديوخن كما جاه أنا تانن قد بربولن بيوخن please جانا مغزيتا هج ناشا ليل سنيقة جانو مغزيلا وديو بالخانة بخ قد خزخ مجرى أمتن ما يخلا أويا أمتت قد أويا مياتك أويدالو أو قربنتا أويدالو من شطنايوتا من إيتانايوتا من أترانايوتا من دينايوتا من ماوات ما يخلون أو دخلون آتر أمتا بس همزة مغباسة كريدت نخبخ ايضا تتشمت كريدت ما يخلي انا شتابهورون من دا ميوقرتا من دا نشا قد اديو يوما بكل خيلو بالخانلة واديو دولا ما يوعاتون تقداها امتا وانا شامن قد او يبود كريدت همزوما ينزي اني دبران خينه اديو خدش اينان بتخخلون اديو خدش خزخلة دنيا بدو بصلت ايلا كريدت كت قديان تلفون بعد للخا انا برمويون قد جاني الدا كريدت بسبارنا قد شكليلا انا اديو اخنن كريدت رابويو وقت زبله واديو بيايخ اخشي بلخخ قدها امتا ان بساسا يبي انت قد بر كريدت طاوينا بخلطة بتلاول لا خايش خرز ديخ لا خرز ديخ اخشي نسيانت قد انا اتفالي جدانك ما يومانه قد بس كريدت ازا قدا جبا بس ازا الدو جبا كل تيجنا كل روخه ما كخته بياينا بلخي كداها امتا بدو بصلت إيلا شقلخلا وبلخخ ازغلا قامه
أهلا ميقراني نسد مجد جدان دانات تقول صانا جري فوكس ودا غلدونيشان أصلايا مودي لأخا أمتن متر كم سق برقانت أمتن شغلخ لبرقانت تو إيتوتن أمتنات شغلخ لبدن بولاخ ونبلت دال أويدالو خاق دوخينا مسلت خادك تلمات تخمن نخنيشان مودي لنيشان أصلايا مودي داخل مرم بشورایت خورزه آمانی لمیقرا نوری لمس برخ لرامبا نوری ایل خونن به امتا تورتا ایل سوریویو اینا گانو بدایول من دی رابا بوش زاده آتورتا انا لمسان قنوری دینای اودانا مخا آتورایا بوش خدج خلمت وعدل قداها امتا هل دیگی قد گانی من بیتون من یما دیتون أنا إتلي أخوات بخلت خينا أنا خينا لهم زمن أجا خارج لا أنا إتلي طلع أخوات خينا دغيطت خينا يطتون أخواتي لخا أنا أديو بداية أخوني بأمته بالروخة بكل خامندي إلى نوري كينو إتأدية مجرى بمتشمة تاتقاماي أون يط إنا يطن أخوني له أو مش أخوني اللي من دين طلع أخون واتتكت أوديو إتلي أنا نوري خا بروجكت شوري لبيو دخت كل شو تاسب أرخد جانم صاينا ميدا بخباطنا ميدا لخيدي بخابس لقالة ممطي قالت أمتها ممطيلة politicians نوري زغ متخد باصورة من خير خبت كوي تانية طلع 4 شعبات قماديلة شوري لخا بروجكت a demand for action ومقبخ لقالو خكمة من رخمة اتفال الانترنت مسج شو داره طلبا من جانو تانا قديان خجا بس تشقيت demand demand for actions Nuri, please tell us about demand for action. How did you start it? You're the founder of this action effort. Tell us a little bit about this effort. How did it got together and how did you start it? وشو رأيك؟ أنا منو إحنا حذونا بيم سيدان وكلنا محدودة إيدو بإيدو مجربينا خد قابة خد إيتوتو خد فرسوفة خد ناهيرة دمكلينا أتخمنو يمقابل ديدان. So how did we start a demand for action? I just came home from Syria and literally didn't unpack when I had a phone call. Or my cell phone kept bugging me. So I picked it up and it was, I could hear it was Bashir. This is a young Assyrian that forcibly was deported back to Iraq from Sweden because he didn't have legal documents or permission to stay in Sweden. And he said, Rabbi, where are you? I said, I'm at home. Why are you whispering? Because he was whispering. He said, please listen. And I was hearing the same thing that I heard when they bombed the church in Baghdad a couple of years ago. You remember that, right, guys? And I heard Allahu Akbar and Takbir, Allahu Akbar and Takbir. And then I tried to speak to Bashir, but he was so frightened that I couldn't get any information out of him. So I said, where are you? He said, in Mosul. Where in Mosul? In a basement. Who are they? He said, I don't know, but I believe it's Daesh. Daesh means ISIS, or nowadays the Islamic State, IS. And I went on and interviewed him. And while he was talking to me, I was writing. And then I published. And after publishing, I actually had received a lot of comments and interest from media, but not enough. Not good enough. So the day after, I was speaking to a policeman in Sweden, an Assyrian policeman, and he said, what can I do? I said, we all must do something, but we need to organize, and I don't know. And with all due respect for all organizations we have, and our political parties, and all our churches, I mean, they're also doing amazing stuff right now. Our patriarch, Seyhan Patriarch for the Syriac Orthodox, has invited all the other patriarchs for a historical meeting, and the church has, for the first time in 1700 years, come together and shown we've had it. We're one in our nation. We're one religion, one ethnicity,
and one language, and we will stand together against the atrocities against our nation in Syria and Iraq. So while I was talking to David, and I realized I have to do something. So what is the most powerful media we have right now? It's the social media. So I went on Twitter and Facebook and asked people, who can help me? Can you please help me? I'm asking for an action. I'm asking for an action and cooperation with all Assyrians all over the world, but also non-Assyrians. Please help us, because this can end in a genocide, and we need to stop it, and to stop it now. The day after, I received more than 250 emails. You were one of them, Rochelle, and you were also part of the Man of Action. So are many from US, Albert Davido, and many others actually said, what do you want us to do? But it was impossible for me to keep up with all these people, and everyone were talking to me on personal issues, and I was like, stop. We need to create something. We need to cooperate. Then you came up with the microchip idea, and other people like those in Sweden that, may God bless them, haven't slept for weeks now. Maria, the journalist and activist, Ashurina, Isla, the attorney, Vivian, the scientist, Peter, all of them, and Mardian in UK. There are so many people in this that for real haven't slept. They're about to lose their jobs. We have Ninsun, whose boss is saying, you need to stop, you need to work. And she's online all the time working for her nation. It's amazing what Demand for Action has achieved. So we are in 12 countries, and we split it. Every country has to take responsibility, because I can impossible be in touch with every single person. And in the same time, I was in touch with Asra, with both Iraq and Syria, and also information from refugees from Turkey, Lebanon, and Jordan, to get the overall picture. And then when we created this, so everyone were asking for directions or orders, and I said, we're going to email every politician, every NGO, every media in the world, and we're going to demand action. And our first goal is to tell the world, you can never say that you didn't know, because you knew, because we enlightened you. We told you. And then we said, we have all the facts you need, we have all the figures you need, we have videos, we have images, we have whatever you need, just ask us. But it was silent for a while, and we were all disappointed. Then I started to call. I called agencies, news agencies. I said, I truly respect that you are covering the Ukraine crisis and the Gaza crisis, but there is another crisis. There is a systematic ethno-religious cleansing going on in Iraq, in Syria. Stop ignoring us. If you don't do that, I will go out on the International Federation of Journalists and say that you on purpose are ignoring us because we are Christians, or we are Assyrians, or because you are afraid of being pointed out as Islamophobics. We have nothing against any religion, nothing against Shia, Sunni, Alawites, Druze, Mandeans, Yazidis. On the contrary, we are friends with everybody, but we don't want to be persecuted. Enough of videos sent to us with beheaded young men because they didn't convert to Islam. I've seen more than 50 videos in 10 years. I can name every single kid that I have seen being beheaded. Enough of our girls being kidnapped, raped, and killed because they didn't convert. So, and in 2 hours, actually, the agencies started to write, and thanks to the effort of a demand for action, every single one of you guys in all over the world, in France, amazing things going on in France. Australia, my God, I mean, way to go, guys, and Sweden, all over. And every day now, the story is covered. The story of the persecution of the Assyrians, both in Syria, but
focus on Nineveh is covered. And we cannot forget Syria in this, because when ISIS invaded Mosul, or northern Iraq, parts of northern Iraq, they also took all the weapon, heavy weapon, heavy American weapon, army weapon, that they have taken with them to Syria, to the war in Syria, to accelerate their power in Syria. I spoke with a Syrian woman in Aleppo, a Syrian woman. She has 3 kids under 10 years old. Her husband has fled to Sweden to try to get them out of there, to drag them out of there. Unfortunately, it didn't work. She said, I beg you, we don't have water, we don't have electricity, but that is nothing compared to the threat against us. And I was in northern Syria when the invasion of Mosul burst out. I haven't even been able to publish the interviews I did with the Assyrian militia girls. And we need to be positive here, because yes, we do have conflicts about names, churches, this and that, but we are also all over the world campaigning. We are now having demonstrations in Sweden, 3 demonstrations, Stockholm, Linköping, Skara, Denmark, Aarhus, UK, London, Germany, Mainz, Cologne, Hamburg, Switzerland, Zurich, Belgium, Brussels, France, Paris, Lyon, Iraq, Ankara yesterday, amazing. Netherlands, The Hague, Washington, US, Washington, San Francisco, LA, Canada, Toronto, Hamilton, Australia, Melbourne and Sydney, and even in Egypt and Lebanon. And thank you, our Coptic and Maronite brothers, for supporting us in our plight and in our cause. And we will not stop until we have a safe haven. We have those rights. It's in the Constitution of the United Nations. And I must say this again, I'm shocked from the press release, or about the press release that the United Nations released 2 days ago, where they actually are asking ISIS to protect their own victims. So they're asking the perpetrators to protect their victims. I don't get it. I don't understand. And in the same time, we have the American president, Mr. Obama, while he's funding terrorists in Syria, he wants to help the Iraqi government, or the Iraqi Prime Minister, Nuri al-Maliki, to fight the same terrorists. Does it make sense? No. Why doesn't it make sense? Because it's all about petroleum. What we are watching here now, what happened in Mosul, what happened in Karakosh, where 11 churches rang their bells. It's a historic day. 11 churches rang their bells and told everybody, flee, run while you can. And in Mosul, for the first time in 1600 years, there's no mass on Sundays. On the contrary, there is no black fabric, what do you call it, fabric in English, left in Mosul, because they're veiling them now. Everyone is supposed to wear a niqab. Our situation is also the world's situation. Our situation, it's also worthy being mentioned on the New York Times, on the International Herald Tribune, CNN, Al Jazeera, name it. And we are not thankful because they are mentioning us or covering the ethno-religious cleansing of Assyrians and other minorities. No, we're not. Because we're also part of this world. We also pay taxes in US and all these European countries, and we are supposed to be supported. And we need to actually raise our voices and show this demand even further. I think what you're doing, Nuri, as a journalist, we don't have many of you. We don't have many journalists to bring this awareness, to bring this courage, to bring this energy into the public, and then asking people to go out and to do the demonstrations. And I'm sorry for interrupting you, Rochelle. You made a great job yesterday when you stopped
two journalists or two reporter teams in San Jose and asked them, why are you not covering our story? That was amazing. Bas Magana, thank you for that. Thank you. There you show what a demand for action is. We will not stand silent. Thank you. Thank you very much. That should be exactly, that's actually the reason that I also came on ANB Sat today, and I asked Ms. Miakraninos that I'll be here, because I want to ask people, I want to ask our nation not to be silent, not to just sit in their home and feel sorry for our nation. We need to get out. We need to go out on the street. We need to show them that we are present. We are citizens of this country, and we demand a rescue for our people. We need to be in their face. When I'm standing there, Nuri, you pointed to what happened yesterday. We heard 2 days ago, it was around 6:30 p.m. that I heard the news from Romina and Mona Malik that President's going to be in San Jose on Wednesday morning. So right away, within like 2 hours, we did some research, called the police here and there, figured out what to do. Then we posted the news on the Facebook. By the time I was sleeping, there was over 800 views just on the post that I made on one of the groups that I made. And there were over 55 people that reposted my post that I don't know how many views that they had. So within 3-4 hours, probably we had thousands of views on people knowing that President's going to be in San Jose. In fact, he was on a trip visiting 5 fundraisings in Silicon Valley, and I heard just on the news that he made a lot of money, millions of dollars from the supporters in California. Our Assyrian community in California, which I believe there are also a lot of supporters of the President. These are the times that you need to come out and to demand and to show that you exist and you have a voice that needs to be heard. Yes, that was not the time to shake President's hand. Yes, that was not the time that President would have come and face-to-face talk to me so I could tell him what I feel like it. But I knew he's sitting in the garden next to the place that we were standing there and making voice, and he could hear me when I'm shouting loudly saying, "Stop ISIS." We needed to be more than 20, 30 people there. We needed to be hundreds of people there, so that voice would have been louder, so they could not they could not have that tea in comfort. That voice would have disturbed their comfort to hear that this ISIS is doing damages now in Iraq. The ISIS that was funded, it was created. And Nuri, it's doing damages now. One thing I want to add here that President Obama, he showed no respect to anyone that they want to hear him. We were there, but his cars and crews were flying, not riding comfortably. And Obama showed he doesn't want to hear anything. And this is something it was very, very disrespectful for us as a citizen of this country and people that they voted for this guy. And now we see the cold shoulder that he showed to us. And that was really disappointing to me. And I'm glad, and I'm so glad that I didn't vote for this monster. But we don't need to use bad words. But guys, don't be disappointed. Because of Rochelle's act, we were on NPR today. Because she stopped them, because she called them, because she didn't stop asking them and also demanding them for action, demanding them for covering our story. So don't be disappointed. We should be very happy that we can show that with our acts, we can actually make the world opinion's eyes open. I mean, in Sweden right now, we are all over any newspaper, in France, in Italy, we are covered. This story is covered. Therefore, we have so much material to show the world leaders, to show United Nations, to show the US government, to show the European Parliament, and tell them, you cannot say you don't know. That's right. And that's our aim. You have to protect us. This is our nation. This is our legacy. And we have the right to be protected. We have the right for a safe haven, and we're gonna get it. We will not
silent, watch while our brothers and sisters are killed and slaughtered. Not one more day. We have churches, we have schools, we have all over northern Iraq, in Nineveh, in the north, in Kurdistan. We have thousands and thousands of refugees. Of course, not all of them are Assyrians. Many are Shia Muslims and Sunni Muslims. We cannot forget that ISIS atrocities or ISIS view or interpretation of the Quran, it's not also the moderate Sunni Muslims. ISIS killed 11 mullahs when they invaded, 11 Sunni Muslim mullahs when they invaded Mosul. And when they put N, the letter N in Arabic for Christian, on our houses, they did the same on the houses of the Shia Muslims for Shia Muslims. That's also very important, that we cooperate with other victims of this war. We have to cooperate with the Yazidis, with the Mandiyans, with the Shabaks, with other Shias, and with other Sunni groups. I mean, thank you for, we have Arab artists, Arab singers, we have many Arab celebrities, well-known people going out and say, we are all one, we are all Christians. Thank you to them. They show that the world, that this world has still a lot of what you call it, power of peace and need to live side by side. Nuri, what I want to say is that what you created with putting more emphasis on the efforts is going out and speaking your voice and demanding what we want for our people. First, I want to ask all our people, when next time this happens, please participate more. We had a good participation, but we need more participation because the other groups that were present there, their numbers were larger. In fact, we did receive a very good support from those other groups there. There were people that were attending for Internet for Neutrality, and when they heard about our cause, they said, oh, your cause is more serious now. We're going to join you guys, and they joined us, and they were holding our signs, and in fact, they took our signs, and they said that, with your permission, we're going to scan it and use it in our websites. And I said, absolutely, go ahead, please do that. We're very happy that we could encourage all other, encourage Assyrians all over the world to do their own things too, not just, you know, being part of our movement. And that's also that's also showing, I'm sorry, I'm so tired. I've been in US for 12 years now, 12 days, no sleep. And I'm in touch. And right now it's becoming morning and I'm on Skype with you. And it's becoming morning in Sweden. And I keep getting emails. Where are you? Answer. We need you there. We want you there. And it's not just me. All of us are in touch with each other because we need to coordinate and cooperate. But we should be very pleased with the outcome, with the consequences of our work, because we have contributed, we have made, like Human Rights Watch and all these groups now reporting about Nineveh, but also reporting about Syria and other parts of Iraq. And this movement will not stop here. We have just begun. This movement will not stop until we feel safe enough in this free world to sleep without thinking that another of our girl will be found killed yesterday. I can never forget Mary, an Assyrian activist that was dragged out of her house in the middle of the street. Bam! They shot her. And then in a megaphone, they said that whoever touches this body, we will kill all their family. We're going to end them. Her mother saw the body of her daughter being eaten by dogs. By dogs. This is how our situation looked like. In Sadat, in Syria, 2 mass graves of Assyrians, of Syriac Orthodox, from a Syriac Orthodox church. 42 people in a mass grave. While people were returning to Sadat, there was a smell, and nobody knew what the smell was. And there was a house where they thought this family has fled, probably to Europe or to Lebanon.
it showed, it turned out that in the dwell, all six of the families were killed and put in the dwell. That was why the village stand. That is our reality. I'm not saying we have the situation all over Syria and Iraq, but I'm saying these persons, or can we forget that poor kid that they put the cross on his face and burned it? Can we forget that? Will we forget those images? And I must say, we are much more successful in Europe than US. I don't understand Assyrian Americans. It's for me another planet, and I hope you get your stuff together and get going. I'm sorry, I know there are plenty of people working, but they are not enough. There's so many others that should support those that are active. And it's US, it's Nuri, I don't know what to say about Americans. Nuri, let me defend some Assyrian Americans that we are here. I want to defend them, that why they are not working. We feel so comfortable, first of all, and we don't see any media to show any kind of things that you were saying. That when you were talking, Rachel tried to cry, like for the girl that she was shot to death and leave the body on the street and eaten by the dogs. We don't see these things because the media here covers everything for those people. That's the reason. But in Europe, you guys have more coverage. You guys more closer to the Middle East, and you guys. It's not true, Ninos. It's not lack of reporting. It's lack of love for your nation. It's not true. You get all the information. You are all over you on Facebook, Twitter, all over. That's not true. You guys know. You just don't. You don't have the same feeling we have. Maybe it's geographic. Maybe you're too far away. I don't know. But in Sweden or in France or in Australia, look at those young Assyrians in Australia. Amazing job. I love them. I don't say you guys don't work. I say there are a lot of activists in US, but there's so many that are inactive. That's a good word. Let's make that. They are inactive. And maybe it's the American lifestyle. That's how it works in US. Maybe it is because I was brought up in a social democratic country where solidarity is a very important word, or used to be a very important word. I have never heard solidarity in US. So I think it could be the American lifestyle. It could be that you are so geographically far away that you have like these time differences, which drives me crazy. I'm still jet lagged after 12 days here. But no matter what it is, it's time to wake up, America. American Assyrians. And I think you started a very good process by starting this demand for action. I really want to give great kudos to all these people that I call it the Sleepless project. It is a sleepless project because as soon as one sleeps, he waits for the next person to come and take the shift, and then he goes to sleep. The next person starts, and then the next person starts. So the project is throughout the world. It's in 12 different countries. We have volunteers from 12 different countries, and they take shift. They switch. So, and thank you very much, Nuri, for starting this project. As I started saying somewhere in my conversations, we don't have many journalists. We have very few people, very few people like Nuri that are journalists, and not that many of them are like Nuri, so nationalistic and so dedicated. So for you to come and put together a group of junior journalists, I mean, I don't want to call all of them junior because some of them are actually journalists, but some of them, like me or a few other people, they don't have any journalism experience. But at least what they can do, they can, with what they have knowledge, and they can try to put that expertise into practice and help in putting this effort together. And tell us about this. Rochelle, I'm sorry, we are not all journalists in Demand for Action. We're not all journalists, no. And welcome to our Twitter account, @Demand for Action, and also to our Facebook. The thing is that we have love. We are human rights activists,
It's not about being a journalist. It's about wanting to change the world. That's what it is about. And wanting to once and for all stop all these genocides against us. 33 genocides. We are close to 7th of August about Simile. It's like, how many days left? How many of us don't go to all this remembering of genocide 1994, 1933? How about this genocide? How about this? What are you doing, people? Come on, get yourself together. Stop this genocide. Be part of the act to stop the genocide. And every single one that we are in touch with have also felt fulfilled that they are actually doing something. There is something to do. Because for ages we have said, what is it that we can do? We are trying. We are demonstrating. We are enlightening our own people. Thank you, ANB and other Assyrian televisions, radio stations, newspapers. But we need to change the movement. We need to change it to a modern time. And we have. And we are very successful. Again, we've been all over the place because of the efforts of everyone in this group, but also other organizations, also other political parties, also the churches. I mean, our bishops and our patriarchs, like the Syriac Catholic Patriarch, the Syriac Orthodox Patriarch, and the Chaldeans one, they've been heroes. They went there directly, flew over, and said, this is our land and we're going to remain. We will not silence look when our brothers and sisters are pushed out. And now the Church of the East has also taken a decision to cooperate with the other of our churches. There are amazing stuff going on in DC. All our Assyrian American organizations are in DC to work for our plight, for our cause, for our sake. So I'm not saying that Americans organizations or churches are not working. I'm saying there's so many Assyrian, Syriac, Chaldean, call yourself what you want, who are silent, sitting there and saying, I don't know what to do. Well, I'll tell you what to do. There is just a bigger potential. Very easy. Call your mayor, call your governor, call whoever you know, or sit when you have lunch with your co-workers and tell about the plight of your nation. Be proud of who you are. You are the cradle of modern civilization, and you speak the mother tongue of Jesus. You are part of this world. You are a huge part of this world. You were part of creating this the free world. It started in your land. You're part of the land of Abraham, Uruk, Jonah, Jesus, Gilgamesh. You know those things. I don't have to tell you, but I must say it, and I will say it again. Demand for action. Demand for action. Go there and demand for action. Go there and demand for a safe haven. Demand for a permanent solution. We need a permanent solution, not temporary ones. And I know that many of our organizations and political parties are actually in touch with the United Nations, with the Russian government, and with the Swedish parliament, with the European parliament, with the French. My God, the French parliamentarians themselves took, we are all Christians, and wear the letter N on them. Many of them, many. And now in Australia, celebrities are contributing to our cause. And again, Assyrian Americans, yes, I do know that there are iPhones and you have all these games. I do know that there are slot machines, Las Vegas, Atlantic City, whatever they're called. I do know that. And I do know that there are Arabic, Persian, Turkish soap operas. They're very good. I watch them myself. But you do have at least half an hour a day for the cause, for the sake of your martyrs, of your ancestors. Your ancestors are watching from their graves. They're asking, why aren't you doing something? Maybe during the other genocides there was nothing to do, but now you are powerful. Show your power. You're a dynamic nation all over the world.
You're one of the most well-educated immigrants in the world. Show that. Show those PhDs. Show the world that we will not be silent. You are giving some of the most encouraging words, some of the true facts that, yes, we are seeing the history happening in front of our eyes, and that I also mentioned that in Assyrian neumti moghebe بغزايخ تشيت قبو مقام أينان مدر فايلة بغزايخ أشيت إلى شيت إتجي أطجت قتلت آتوراي برمت آتوراي و لخ بيايا وitness أبخ خاجة خيتا أمن خزخ لقم أينان قبومة قد قبومة لينا بوش لخ بيا خزخ بوش صابانا وبوش جورا أبيني و اخنا خشولا لخ بعد بوديو يعني خاجورا لوم اللي بخشابنا الأم تاتوريت قد أديم بخايلة عتيشن خينه كتفي كتاب التشقيطة وجداني متخري قد اخنا لمسي لان خاشولو دخ هم زمان نوري تانوية لقديان بخشابن خام رشتا جورتلا قد نوم تن خياني جواترد امريكا لقد لخ وادا شولانه لقد لخ وادا efforts لقد شولانه شو تاسن لنا بالخانه نكله إنا سبب منيانا رابا جور للخا سبب مصاياتي كوية قد رابا بوش جور عبي لخا سبب أطرد أمريكا جانوت لخا سما رابا جورا جو بوليتيق الدنيا أن قايوتو بوش زود لقد أخنا باسوليات بوش جور شغلخ جوجد وايل جو أطربات ديوروب نومتن أن جوجد مغزوينة من جانه جو أطربات ديوروب رابا جورله الديان رابا بوش جورا من دابون جريك عبيني كم سنتين خدجة بوش باسور البلاطيات داني مغزيات داني رالية داني رابا بوش زودنا من ديان الديان جريك بوش زود عبيني بوش زود من دامن ديد إينا عبي إن أتخمن جو خاكيولا يوروب قم أمريكا مصايات كوية أن شولان كوية قد أبي مكمولة جو أمريكا رابا بوش كمسي كيبا جورا أبيني كزدو من ديد قد يوروب كامس أبيني مكمولة سبق زين نوري يدان تانوي لمقبو خلو درد لبو مودي إلي بود خاطر ليلة بود داي قد لينا بالخاننا جو أمريكا قد بالخاننا إنا خدجنا قمنيانت إتلن قم صياتت إتلن بوش زوده جريك مقبو خخ رابا قرية إتلن رابا ناش مصيان إتلن رابا ناش إتلن قد سباي يصور إتلن بناشد حكمة بناشد ميديا بناشد celebrities داخل متخرة celebrities إنجو أستراليا خا خبرة تانوية لخا bold statement مبيون لا رابا celebrities بوش جورة إتنجو أمريكا بنوم تن مغي بخيانة جو لوس أنجلس بداين رابا من نوخم إتلوخم قربايتا بدايتون خكمة منه بدايتون أتليس يعني متشخيتون أرخاتت direct contact متشخيتون منه خوشن تويمون قدن رستورانت قد که جامی قهوه شاتی لچای خوراگی کخلیلا خوشن تویمون تمام متشخون خور خد منه هم زمیتون تانی من درد ممتن بغزای ولا عادیه in media in Hollywood كتويا bar stories this is a big story for them ما بدون قد أعطي هم زمي بدها story تاني بديو مقوقت نوري إلى قد مصيتان رابلا خيلان رابلا potential رابلا جريك بوش زودا قالن رابا عبيني بوش بولد جريك أبخ ادمجد خجد جوجخ بس من هم ديت فقط شيء جبتن هم زمخ تخمنيات عبيلن مو سباي لمو ليل سباي مو جري او عبيني مو جريك لعبيني مو جريك او دي شو تاسه مو جريك لا دي شو تاسه بلطخ جانا مقبخ خزخ مو جريك ودخ هلوما القصة كل خامنديان إيله إن أمتن مشية برقة من أطرد عراق من مدن خا وأخنا نخيخ بأينان عمندي خزخ لو تشهج خامندي لا ودخ لا قرخنا كتاب التشقيطة أسراشن مديول باره إن بشقالغ جانن باسول تجدها شويلة وبشفاقغ عمندي ما باش مكمل Nuri, sorry I switched the channel a little bit. I tried to speak in Assyrian. Again, going back to that's also another thing, Rochelle. In Europe, a lot of us actually either understands or speaks both dialects. So that's another thing a lack in US. I'm sorry for criticizing your people because there's awesome That's what Europeans all about, I know. have a lot of friends here, but the mass itself, I'm generalizing, of course, but I must say it again, I would say I'm shocked of the lack of know-how and the lack of
lack of love for your brother and sister. Not just, I mean, not just back in Afra, also here. And I don't get it. I don't understand it. Maybe it's an American culture, or maybe people are stuck playing cards. What do I know? But let's talk about the positive consequences of all of the actions that are done all over the world now. I mean, what happened in Erbil in North Iraq, in Kurdistan, yesterday, with all those banners, with and with all these what you call them in English, all these sayings like "we demand protection," Statements. "we demand safe haven." I mean, our youth are moving all over the world. This is a holy mission, and this is a revolution. Absolutely. A revolution. And no matter if they are political parties or whatever, if they are any one of them who is criticizing them, guys, it's over for you, because we're coming, and we're coming big, and no one or nothing will stop us, because our only goal is protection, and it's to stop the ethno-religious cleansing, and we're gonna stop it. Nuri, as far as focusing on the positive things, one of the points that I want to focus on, the positive outcome of a demand for action. This campaign was targeting over 7,000 politicians and journalists and media outlets in 12 different countries. Tell us about outcome of this target, of this newscasting to these entities, and your trip to US. What were you expecting and what you were able to accomplish because as a result of all these outreach? Well, to start with, I have actually I have to defend Assyrian journalists, because I've been in touch with some of the journalists that works for local media outlets, and they have tried very hard. It's not that easy if you work for an edition. I'm independent. I'm a freelance, and with my background and so many years experiences, I can actually do whatever I want nowadays. I can become an activist and still be in journalists in other questions. But journalists have very hard when they are hired to demand from their editors to write about Assyrians. Okay, then we have, like, I had a discussion today with two of the international media editors, and they said, well, Nuri, you're bothering us. Okay, we got it. You guys are persecuted. We know that now. But you told us interview victims. You gave us victims in Iraq and Syria to interview. We did that. We have the story. You told us that your church leaders are gathering together. Well, we covered that story. We reported that as well. Then you said that things are going on in DC. Yeah, we will follow up on that as well. But there is no new angle. And that's how media works. There is no new angle. And there's so much going on in the world. It's a crazy world, and it's a crazy year. I don't have to tell you. You're watching the morning news or listening to the radio, all of you. It's a crazy year, not just for our nation. It's a crazy year for the whole world. But the thing is that when we sent out those emails, Rochelle, you remember, we were all a bit disappointed. Mm-hmm. You know, we were sitting in our houses or offices all over the world in 12 countries, like, nobody cares about us. Mm-hmm. What will we do? But we have at least said, we know that you know. You can never say that you didn't. That was our first mission. Right. Then the Swedish group started to we couldn't sleep. You were reading all these emails. What will we do? What will we do? Because we knew after Mosul, they will go to the plains. And they did. So we were prepared. We knew that ISIS would not stop at Mosul, that they will try to invade the plains. So we were prepared. The same second we heard what went on in Karakosh, no matter who started it, what actually went on, because we don't know that. It's rumors. But what we know is what people have told us. I mean, the inhabitants of Batila themselves, what they told us. But
The same second it happened, we sent our second email and said, now they have emptied a whole town now. The same thing now when in Mosul, when they put N on all doors, we had already our email addresses, we had already, what do you call it, the network. We had the network to go out there and say, we demand that you report about our atrocities too. The same thing you did, Rochelle, with NPR, and succeeded. And we are so happy. I'm so pleased. I feel so enlightened. Doesn't matter if we don't sleep or whatever, because I feel re-energized to see how our youth is in cooperation all over the world actually have raised our voice in parliaments, in whatever. Them calling radio station in their languages. I must say, we're awesome. What we did now, it's a revolution and it will not end. This is the beginning. Amin. Thank you, Nuri. So in your trip to US, you interviewed by some media. Can you give us some of the names of those main media outlets that were all trying to see if they would start giving more serious coverage to the atrocities that are happening against our nation in Iraq? Yeah, of course. I contacted the New York Times. I made sure my friends contacted or our we are what will we call each other? Comrades? Is that a word? I mean, all of us that Comrades. are helping each other. Well, you remember we called about each other when I was younger. What did we say? Comrade. Comrades. Okay. Brothers and sisters, our brothers and sisters. Okay, and so 3 hours ago, Al Jazeera called me and said, "Can you please tell us what this hashtag demand for action means and what it is?" Good. So they will follow up on it. Al Jazeera America, Al Jazeera also in Dubai has been in touch with Assyrians in Dubai. The same thing with CNN. Assyrians have been in touch with CNN. Huffington Post was reaching out to us today. And also you made sure that ABC will read and will go through all our material on our Facebook. And La Figare in France has on the front page all the Swedish newspapers, German, Der Spiegel. And again, thanks to all these people all over the world, not thanks to me. And in Spain, oh my God, Mardian had a huge piece in Elaf, the world's largest Arabic online magazine. And yeah, I mean, I can sit here and tell you, I think we I just want to calculated that we've been in more than 250 newspapers, TV stations, TV channels, and radio stations. I just want to say that we don't see all these things that are done as a check mark on a to-do list and just to make us feel good. We still see the need to do more, and I think that our community in large could do even bigger accomplishments by calling all these news outlets, all these media, whatever news you believe in, you listen to them more often. Call their offices and demand coverage on the atrocities against Assyrian and Christian in Iraq. Demand that. If Nuri had an interview with 250 media as a result of this demand for action activities and awareness, we need to do more. We need to be interviewed more. So we cannot stop. We need to call. نيوم تي مغبة قريمون كل ميديا كل بضايتون بتيابتون channels فليب فادتون شخلوبتون مشمويتون الخا نيوز مچخون لتلفون دي لتون مچوخو قريمون قدي أنا بتخبطن تلفوني مچخنا يمنا قاتوخون وقريمون قاته demand بودون لازم إلى من ناش بريش شامي لازم إلى من رابا ناش شامي داخل بيايخ politician ديان شامي أو بيايخ media شما قد أخنا demand وادخ coverage بيايخ إن قدي مارنا لتلون خدنا new reporter جفدو أطرا شادرون reporter قامو لتلوخون أخنا زخيان جدا أطرق بيايخ خزخ Exactly. We have all the information you need. Just ask us and we provide you with it. That's right. Rochelle, Ninos, we were talking last time when the three of us met a year ago, actually. We were talking about disinformation and also the
importance of from each other independent sources, and also the value of evidence, of what do you call it? There is another word for it in English. Document? Of proof. Truth. It's very, very important that those of us that are in the movement are not publishing things that we are not sure about. That's very important, because we losing credibility when we post stuff that we don't know it's true or not. Like we had Very a discussion this morning in 3 of the countries. They were discussing with me and said, Nuri, they have destroyed the thumb of St. Jonah. You probably heard it. It's all over the news. And we need to reach out to the editors, like for Reuters, AP, AFP, who are the world's largest news agencies in the West world. And I said, we need to know it's 100% sure before doing that. You probably heard the story today about the girls in Mosul getting, the story that was false. United Nations went out and had a press conference or something like that. I'm not 100% sure. And then the United Nations had to take it back. It turned out that the thing that the jihadists was said to have done against these girls were false. It was false news, disinformation. That happens a lot on Assyrian, Syriac, and Chaldean web pages or Facebook pages and Twitter. I see that a lot. And I beg you all that see this program, please, please, please be very careful with spreading lies, because we don't need that. If we spread lies, I mean, the atrocities are against us. The facts, the figures of our people leaving Iraq and Syria are massive. We don't need lies. We don't need to make up things. We don't need to dramatize, because it is that dramatic. So I beg you, be very careful with what you spread with what you share on Facebook, Twitter, on your web pages, or what you tell media, your politicians. And another thing, Ninos, you were saying the last year that we should demand from all Assyrian politicians in the world to act for our nation, or we will not give them our votes. And that goes also for non-Assyrian politicians. I think it's about time that we actually just reach out to those that you guys gave your votes for in US. I gave my vote for in Sweden. Others gave their vote in France, whatever. Those politicians are also responsible to speak out. And they do, but not enough. I think that all of us should actually demand that from them too. Not just our organizations, our Shutaputas, Hadrawiye, Khoyade, Huyodo. We'll also ask them, what are you doing for us? What are you doing for those back home? And when I say us, it's not about us. Where am I today? I'm at Nuri's house. I'm in Weston. I'll go from here, have a nice bite of meal out in a nice restaurant, and I can go to sleep. No one will harm me. It's about them back there, not about me. Not about you guys in San Jose. Not about all others who are watching this all over the world. About them back home in Syria and Iraq right now. And God forbid this will be spread to Jordan, to Lebanon. We don't want that. We hope that we can contribute to stop that. To be part of stopping that. And we did it last year. Obama wanted to bomb Syria. Remember, guys? Yes. When I was here last year, when we initiated a hearing. And again, as Syrian Americans, Rochelle, you were driving me back, you were driving me to the airport. And you were crying and saying, Nuri, don't have expectations. I hope you go here and be pleased anyways. I said, I didn't have expectation. I was making it up. We will get to the US Congress, Rochelle, I said. And we were there, right? Mm-hmm. We can do it. We can do whatever we want if we want it. If we really want to have a hearing, we will get it. We showed it last year. We showed it the year before. But it didn't come from US.
it comes from you. Okay, US has done a lot of things. I'm sorry, guys, it's not good enough. It's not good enough because we can do more. Exactly. And you're a dynamic group of people. Fantastic group of people. You are so powerful here, but you don't have good networks. And there is lack of love. I'm back there again. Lack of love. Please bring that peace back into your heart. For your own sake, for your nation's sake, and for humanity, for the sake of humanity. I think there is a lot of love, Nuri. It's just there is a lot of distraction, and there is a lot of losing the direction and the focus and the goal, what it is. And I think the goal now should be a solution for our people and a solution for our identity as Assyrians, which is on verge of distinction. If we get vanished from Middle East, if we get vanished from Iraq, we're losing our roots, and we could very easily lose our national identity for years to come. And these are the things that we should just keep focused on. And if we care about our children, if we want these children to grow as Assyrian and be proud to be Assyrian, to be proud of their history, we need to look at what is happening and focus on one goal, be one nation as one nation, trying to be out there, speaking for our people in suffering, and trying to claim the rights for our nation and demand for some actions. So, Nuri, do you have any last words, any last statements for our people in United States, other than just criticizing them so much that they're not doing much? Thank you so much. So many are doing good, and they are at DC now, this demonstration. So many are working hard. We have many demonstrations. It's actually getting dark. I'm sitting outdoors. As you see, it's getting dark. I just want to say one last thing, and that is back home in Asra, in Bet Nahrin, we will not forget you. We are here, and we will struggle to the end for a permanent solution for you people, for you vulnerable people, and we love you. Thank you. I mean, thank you. Thank you, Nuri, so Basima much. Raba. أبدرو باسيما أخونا. Bye. پوشم شنه. پوش بشنه. باسیما رابا میقرنین و صبح قدادان دیو لوخن قدیان. أخشو تعبوت داتوران أزت لي خكمة باويات خكمة مدانويات بين مديان قبل يومتين مغرب نسبة خكمة مغزيات قدابيلان بدن يومان داتيد داخل بداية يوم الشباب طبخ قربون ليوم سعادة أمتن آتورتا أجزان لبداين رابا ناشقدي قرينا تخمنيا بريشي عبنا قد بلکه تیفتن خادوکتا همزمتا باست سهدن لیلا بسملین تا لازمی لا شولا خینا و دخ لازمی لا پالتخ پلاتا بیلن خرالی بیلن خا شخلابه خا پاسل تزود شغلق سبب امن دیخنا لیلا خچیگو تشیتا یتفخم زمخ بودیو اساده دمو یوویلقه اونتو بغزایخ قم آینان قووم لخاگه خیتا الاد لابد جنساید که یکو خواه سايز بش صابنتها من دوم ديد فيت لبدار كل ما قوم لا يقوم تديان سو لازم إلى خا جوجة خينابي لأن ناشجانة من دي بيايونا قاعدة زخنا شميلان مغريزة كل شيء تجمع خك ماشو تاسم أيضا لقد بيريا بوجودت لن قربايتها كبلخ خمسة ميدال قمريست داها خرزة شباب طبخ الشيتها شو تعبوت آتور خويادة تبيلايا صيت أدرانا وبز شو تعبوت بركلي فاونديشن همش أبن رخينا ينمير نخنا من نوخون إيبا خخشي لنا مصاياتي قمريزيات سبب كي سان فرانسيسكو نينا بسنادنا وإكو بعدين كل مريزيات وكما ضياخلون كل مريزيات أيضا مريز وخرزة شباب طبخ شاقل شوباجو آواند ستارلايت هال خاگه خیتا به رمشت شباب طبخ ساعت شباب رمشة همون عمره اتل رازه عمران خینه که یاد عبیلون رازه اینا خرزه تشیطانایا امتنایا قشباب طبخ بتشاقل شوب ساعت شباب اینا هر بدیدان تا قدمیو یعنی 8 بیرخ طبخ
جو سان فرانسيسكو قام يونايتد نيشنز اوفيس بتعبيلن خارالي بطلابخ من كل بنوم تنمغ عنيد قد مري بلان بعدنا آتي أبي شركاني جداها رالي بس معلوخن قريمون ينقشوا تابوتا ينصي خبطيتون من أمران كوردينيتو ديتون مكتبيتون شمه همزم تبدو يومي قد خاميل الصدر غديان يطخ كمعناشنا بيتاينا اتلوخن ماشينا جانوخن بدميتون اتلوخن دكتاجو ماشيناخن ين بیایتون خا نشه شاقلوخن به ماشین و میله یعنی نقزیلن سنیقوت قمریست باسس لازم ایلا مکتبت شما او یقمدانا یا دقیقا نشه پلان وادند آتی قد اخنان مریض اخلا ترانسپورتیشن قدیوخن پس خواهش وادن شباب طبخ اپن بد آوگیو آواند ستارلایت هال ایلد آواند عمر دیت مدن خا آودوت شباب طبخ بد پشتل مریض تاما این هر بدان تقود میاد منیا بد طبخ یو سان فرانسیسکو بد آبیلم بلاتا و رالی رابع انقطع لجدن بلاطيات و رالی من یعنی جورا من دیان شریکان آبینی نومتی ادم بغزایخ انوات خین بلاطنا رالی بعدنا لیل خاشولت خاگه پلطیلو پرقی فلسطینای و دیمیوما ادم بلاطنا اخنان جدت پخت دت فعلا قد اختون زیتون و خشلن جربلان قالن مش مخله ادم پارتی بعد و پرزیدنت فلسطینای کسلانی با عنی مرون کود شب تخنن که از سان فرانسیسکو مرا کود یوم اشولانی لخنن کود یوم ادم بجمعینه اشتال بگنای بجمعینه تاما یعنی خا تا خا جوج الخلانه قد میدیا لمسه اگنورو ده لمسه كل ده لبنات خدش بشن سورة سورة كل 18 إجاسر إسري أتخ بدا بصلة أنا دزويت أنا جشوكم بيه خديا وقاته قد بدا مجك تاني جنريشن خاته قد بتاينا أوديات أن demonstrations قد بعدنا و proudly قال مارومونا تري generations التنميكرانينوس قد كم سي خاص سامة رابا جورا بيلون جدار علي خا اللي مديانينا سبب قال رامل كلته راب خزته جوفسين رابا انقتله قميديا كلن بغزاينا وش قد بشقالنا معروته الداتي دت امته داتي دت جانه خا امته اي رابا انقايوتتله so presence اللي مديان جوات خراليز رابا انقايوتتله هر بدايدان تا اوه ديان الناشد قد بوش تانخ retired إنا logistically تيت داني شركت داني خامن ديلا رابا بوش practical سبب لنا بالخانة كماسي آتي شركي تاما اي مسالة بالخانة أنا بينتنيان بلكي تخكمة منن وبأمسخ من شولان بلدخ كوية قد خكمة ساعت الشولة لازخ كوية قد رابا كالن سك كو دي ناشد قدايو مزانا لم بيوان reasons excuses كومد اويا إنا مجخيتون أورخا سبب واجبوتان امتنيت لك كود كما خا جدن راليز مبينخ من دايو ما بوش صابانا ليت بريشد امتن لا سبرغ الخايو ما بوش صابانا وديوم يوم لازمي لا واجبوتان ودخلا پالتاقين كويا من شولانان اتخ شريك جدن راليه نومتي مغبر خك مجاه بغزايق داخل تجبرانت براويو تومتنت آتورت مغبر وبجي برستومتنت مريزتون خا كمرشل قديو خا بلاتا بد او يعني يوم شبت اسريش ده بيرخد واشنطن بده يرخ يعني هر شبت قام وايت هاوس يوم شبت بدو يخا بلاتا خك مجاه هن بلاتيات مجبور بايخ مريزخلون يوماند ويكند قد خك معيوت بوش زوده من ناشاتي شركي إنا نقايوتو رابلا قد أنا بلاتيات عبيني جمت خد شبت زه سبب جمت خد شبت ياتم مصايد بوش ترافيك ناشر بوش officials جو buildings دو قتلون بس يوم درويتا بليز متيمون لخايوما يسرقادوخن قد أمسيتون شقليتون خك ما سات من شلوخن دانا وعتيتون أبيتون شركيان أمبني أمتوخن يوم الشباب طبخ بتجمع خم أيداله بتقابلن همزميات بتقابلن تخرني تخارد سادن بتخامخله خاجر خيتا إنا لازم إلى 8 بيطبخ جمع في سان فرانسيسكو مغزية خا أمتخيتا بياي وخيوتا قومتن لخ بياي خاجر خيتا martyrs genocide قدمی بریش داها امته پرقانه بیایخ من دا اطرا بریخت جابو بخایبخ قد بشمایل ان مقبخخ قالن بتشمیل اخجیگریک مقبخخ بتیفتد جبت فات بدت قد همزم مختانق او بپلت دیالو لخامن دیله یعنی هیچ من دیله بدان تیبت جبته میگرت راشل انا دزویت اشتوهورم بدات قد اخنوخون ال شمیتون ال ناشه و اومن دیت قد آنی بیایونا و مخشوخونا
شوتابوت هر بدو بصلا كد بجواجلا أخشولا خباسولتا رابا شابرتلا كداشيتا قد أنصخ كلن دخت مارتون جمع كم United Nations Office جو سان فرانسيسكو وأويا خا براكتس خا مجيك تاني خا نسيانا أبقى خيوتان قد رشاوة بطبخ كشيت بيتايلا قد إلى إما شنة فرمت آتوراي بايلوية اخنن كلن اخ امتا مارچ اودخ و لكت اخ جمخ ال United Nations Office ازخ كم جانو ين United Nation ين ازخ واشنطن دي سي ايكت كت سنيكت لا سنة شما ين وايت هاوس او ين كت قد ابه قد كلن اخنن كشواب طبخ شيتت بيتايلا جانن ابا خودرو من عادية ين كالسيك جري اودخ كدو يوما ين من عادية جري آفن شكل اخلا اتلان خاشيتا بجزودة دانا قد شيتت بيتايلا كإما شنة وقت دا يوما قد إيل دوزويتا او يوما كد يوم ديان صاوانا بيه لإنا إيوا لب او يوما صاوان قد أخنا مخشق وخشوة بطبخ كلن جمخ أخا أمتا مارچ أودخ أها خا باسولتا لكد أديا أها شوتابوتا دولا شغلته وخشوله رابع شابيرله قد بخيل ماريا يومت رويتا قد شباب طب 8 بطبخته يا وإيت مدن خد آتورايدا أويا باسمتا قد أها يوما فيدونا جو سرجادت إيتا قد أبيلون سلوتا كسادت أمت ديان قد بيلنا جو دني يومانه أميناي أتلان هيفي قد أيوما جو سرجادت كل عمرانا همونن كمايوته اتلون أيوما بنطارونا وبداتي بجزودة نطريلة خام رشتت نسبة داها يوما وداخل متخرو خنشيت بيتايلة وايلة إما شند يوم السهد إينام وقبمت تقوم لبشيت دلبا وجمع 15 جمعتان أشيتا يوم 8 بيرخا إلى يخا state of emergency يخا situation يبخ قد لوخ راحت بیو بغزایوخ تشعیت قوم لقم آیناتن و پرقانه بیایخ من دامندی خیلد علاقه شید بیتایلن پلطلان عشولا demonstration بیدالن لوخ خزیو اویوم ساوان قوم لگیو تریل پر باسر همونن رابا شوتاس سیفو سنتر خامنه Assyrian Aid Society همونن رابا شوتاس شمیتن خبرانه براقاله براویوتهم تنیتم قد مريزيات تخمنيات رابا اتلون قائم ماشنة anniversary دا Martyrs Day إينا عادية ومن ديد أن نغاية لفوكسو دا غلدا state of emergency قد اتلن وجامعة خم ايداله بداين جم دينات خينة مريزيات خينة فينا جو سان فرانسيسكو جو لوس أنجلس بداين أتجا بير خبط بالتي مريز تبيت لبيت سيفو سنتر مياكرا نوري بابايان هم زوم وامي أتجا بير خبط بالتي جو هوليوود هيلز بخشام تازي تاما لخا جو باي اريا بلاتب دو يعني جو سان فرانسيسكو 8 بيرخا وهمونن جو سنترال فاليز اتلون رالي تري بيرخد أغسطس لكلي خبرن اتلي الصورة بالشباب طبخيان لا وبن لابيلا كل خرالي يدوائلا بنوم تن ايكد ايتون قالن بشمايتون قدم ديتد ايتون ان اتن رالي بشغال شو پس نودوني لشريكون كل خا organization كل خا شو تاسد رالي organize بعدوله شريكون جاوا مقوى خون حقو اطلبونون حقويات ومراشت ومادت القبميات تقبو من بريشد نوم تنوغبه داخل نوري بوقد لرابع انقيت لقد خبرانه شارير پیشی مبلخه statement شارير پیشی مبلخه همون خکمه شو تاس پریشه بویان پلتنا هلا دی بخشاب انطلا بویان پیشنا پلیته به خکمه روشمای شو تاسه و بر آویوت هم تنه تا تورتا ام خویاده ام کل گب پولیتیقای پلتنا خاب بویانه وبطلابخ منو خن قاريتون أنا بويانة مدينيتون خبرانة من دنا بويانة إذا لازم لقد قاريتون هم زميتون من officials مبلغيتون هم زمان وكليات التنج دنا بويانة مقبخت قالوخن و طلبت حقويات أمتن. ميقولت راشل بخشابن خادانم طيطلة أدي خا مجتاني من يختصر تشكلخ ودرخ إن إتن بقارة بني أمتن أمصار جاوب بخلون
قد أمسخ أبخ يترام مطير قدانا بنوت المغبة بدر غموخون كمارو بابا خينا أيتهم بأسيم رابا. This is what remains of the home of one of the Assyrian families after a series of deadly blasts. يومان ورا عطري مريرة شينا وبشلامة وبرنا قويرة عطري بكل صفرة بصغايا بتمن الويخة وبقيادة اشياء بالشمان سبت رهيوتا لطري مشبولة جاوب بخشامة ديوي قطولة عطري في ليلة في ذات نخراية ضابة وبقطالة قاشوراية ناموسة قطري ليتن كنوتا لا يتنصدقين الأمة بشويوتا عن طليمة تمل غير الطالومة مخرم مدور عاتن مخرومة شامور الدنيا لبا بر لبا مرأة واهي ليتو تنشيابا أموات طلمة كل خزايا شاكيات دمة دان عاشورايا طريقنا لتلي خيروتا شيوين أخريا شات مارد بيتا بيشو الطيبة كل ليتن بشلاج الأقري مبرقة متين مبرقة متين بي طوريلا هي يوتي بيت بانيلي مرأة يرتوتي بي قد سرون شممت معايا بيت لمودن دين عاشورايا ها اخنا بليجم جابخ شماها كتت لشمة دشنا ملاها
يا عاشورايا قروش وزهيرة الوحش مطلون قودم قتها وتخيرة. فرجان مخبة رمشوخن طاوة أنا ونخونوخن ويليام يومارن مدبرانة براويوتا أمتنيتت أطرايت أمريكا إديوم قداء خرزات ANB هديرون الطلبن من بني أمتي بكل شماهو كالدايا سوريايا أطرايا إدخا أنقايوتا إدخا ديمونستريشن ينتقليتا تشقل شوبا تمريستيلا جو واشنطن دي سي يوم تشبتت بتايل بداها يرخى اسري اشتبيو صار ترسر كوطرة قمطرة وايت هاوس جو واشنطن دي سي بطلابوخ من كل قشمن بوليتيقاي امتناي شو تابويات امتناي ايتاتا تسندي الداها ديمونستريشن تيلا بشغالة شوبا قمديتة واشنطن قمطرة وايت هاوس من بن برق خمطامة بتآزخ الدي تقليتها ديتري اينت الى قمطرة كونغرس وتورنتو بشترى شغلتا بساسة من حكمة واشنطن دي سي قد تقليتها شغلة شوبا اخبار اويوتا وقشمة شوتا باي وشت آسو أمتناي وقبم بوليتيقاي مريوزي وخ أمتن تممطخلا تاما تمريستت فانس تودخلوا أمتن شادلز هل جو واشنطن لابلتي وميتي بتلا قرآن أخلن بتلبلخلوخن ما يخلوخن بريشايد آنت إنا جو مدينة شيكاغو جو مدينة ديترويت جو مدينة كونيتيكت وأبزي آنت إنا قربة الحدود واشنطن من جو كندا بيوخ قد كل قشمن بوليتيقاي بتمريزي جاني وشوت آسن أمتناي وشوتا باي وهذا غزي إيتاتا اتمريزي جوانقا وخماتا وبابواتي ويماتي وجوانقا آنت إنا جو بوليتيق الداها أمتا تحضرخ الداها تقليتا ولا أخشيت مزيدا إلو إلا ناشك رسياني أمواتي بخت أمرخ من مدن خامس آية بهدارنا الداها تقليتا مخ كابتكس مخ سيرياك مخ لبنيس كله أن بهدارنا سنتا قاطراي كالداي سورياي أطراي جو عراق تلا قوم تقوم تلم جو دشت نينوى وموصل بهيوخ قد بتقاريتن قمشت اعلانوتا جو مديناتي شيكاغو هرهادخ زي جو كونيتيكت ديترويت وكندا بتهاوي نمبوري صالي من عالداها برس خزوة تمضي إيكا قاريتون قدانت مخوبنة تشاركي وآتي قتريماني بلطة بتهويا يوم طروتا مباركة وطرا بطماطخ قدمتا صاد شوا بلقي جو واشنطن دي سي بتبرق خلا شول التقليت الديان جو وايت هاوس وهرادخ جو كونغرس خرطة أصرتا بديرخ البتوات تجانن هاويتون رابا بسيمة قمش ميتوخن بهيوين اتمخزي خزخ موتا من عمن آتورايا كالدايا سوريايا اتبلطخ وسندخ الداني بني أمتن تينا بيش لبارا جو أطرد أوهاتي اتطلبخ قالي زد قناشاي وخادوكتا اتويا سيف هيفن قاتي جو دشتت ننوي هلدان اتيل ايتوتا اي هوبركيا ين محافظة تشتلا مريستا من حكمة اتشقلا شوبا يعني ايه بروفنس ايضا بني امتن بالديري الشولاني البتواتي الامراني المدرسه الاراتي ايضا بتهويا راهاتوتا بتبيشي خميه بت بوليسي وادمنستريشن جانن ايضا تاو خازر ايكا بتلابلن اطرد عراق ام ديتا الداقي بد حكمه يندوقي بتيله اديم يوما شواون قردايه بطلابو واخاتو راي كالدايه سوريايه هيك يوما لتلن درقلوتا بشواوتن قد شقلي حقوياتي وزد قناشايه اخ الما قردايه اخلن بالسندخلن انا حقوياتا اخناشي اصلاي دو اطرات خيخ البايت شنه او بخنن جرك هاوخ هشر الحقويات تجانن هاوخ بقراني اللي قانخلون وإيضا تهوخ راهتوت الديان قطخ براهتوتا إيكا بتكالخ هاوتون بسيمة رابا
المشميتوخن بهيوين تشلشيتون قد من ديت ميتون الإيتوتا ولاخشي آين كل خاناشا كل خبيتوتا قرية قا كونغرسمان الديو وقا ستيت سنتر الديو وتمضيه بأهولت بني أمتن قواترة إراق يوم وليلة أخصو مصلوتا لا نخبيتون ولا أمريتون إديو قريخ قد مليقا رخ كد يوم قارتون يوم تلاقي تلاقي الأوفيس ريبريزنتيف ديوخن قد مضيتون إلو قد إيت الناشي برداني إينا إديوم يوم بور بزي قدنا أهولت جارك حقوتي وجارك بيشي خمية وأموات مخيدة شقلة إيه باصولتا بش بجلدوتا قد خميالون هايتون بسيمي خيقا خيتا بهي ومتخزخ البارسوبوخن خليا تشاوك أمان قدا تقليتا تشبتت بتايلا اسري اشتا بيرخا جو واشنطن دي سي ساعة ترستر كاوترا قم وايت هاوس اني اتبيت اتي شركي قارقة مشتعلانة اداها مريزياتت الى جو شيكاغو جو ديترويت كندا وهراد غزيجو كناريكت بمخزي مصليخ النمبور التلفوني إيكت قاريتون قداني دبي قاري ويوي شماني قد آتي منن بسي مرابا بنوت المغبة هل عادية دخت بغزاية بخ كلها خبارة كلها جوجت كتبايلة بياي بخ أخنن مجكتاني ما يخلق بتفاتوخون وبأخنوخون عويتون شمانة وبأوود ليه بخ أن خبرانا معي بتفاتوخون أخي شاميتولون بياي بخ بلخخ وآمن دي أنا جشارات خورزتوني لي وديو يوما ليلة أومن ديت كت كتخباي جانو مغزيلة وديو كل بني أمتن جو أطرد أبهاتن جو أبرد قد أبهاتن قديان بياي بخزي وجربوس وقتاما أني أينه ألديان إيلا الناشد قد وديو لخا بخاي جو أمريكا جو كندا جو يوروب جو أستراليا أينه ألان إيلا كهايرتا دوزو تمل دخت بدايتون راشل رابا إلى جربانتا رابا إلى دوزويتا أوتا من تبدأنا ناخن خج شمدي بوش باصورة نفلخي هي ميوقرتا راشل قد مرلا شما لاجري ما يخلق خينا بغزاي وخ ليلة بود شما ليلة بود مغزيت تجانا بليز آمن ديجاري كلا يطخله وديو كومت أمسخ أودخ كدني بنونا بناتن جو أطرت أبهاتن جري أشلو أدخله وبخدان رابا كريتا دخجانو دا ديتلا وككل ناشدة مديتلا أبي بسي من ميقورتا مخلطة خبروخم بقطعين ميقورتا رومينا من برستون تنيتا قديم مخبرة وبز ميقورتا مانا مالك من سان فرانسيسكو سيت دودران عين زهر هذا مسج شد رو وقت شمية وبوتيتت أوباما ومخبرون قديم إتا خشلن تاما دوزويتا خا مندي جري أودخ والا أخ أمتا لخا قد أمسخ وقالا ممطيخ خواله إنا خينا آين دخا هابس خيتا إيبا قد دوزويتا أنا لغزي لي خا إيقارة من ميقرا أوباما قد أمسوا إيقارة متيبا ألدنا بروتسترز إذا تتبغزاي وخا دوكتا بروتست بعدنا خا در قلويتا إتنك خا مندي مشتقلانة لا قد أمسي خاشولة أودي مغزي قد أختي شميلان مضي قد أخنا شميلان دن همز معنوخون إتا خزخ موبت أويا آين دا لبي دا قديان أي أنا خجا دزويتا من خا بريزيدنت داها أطرا لبي بشلة ديلي لباخون رابا بشلة البد أنا خجيت فالي هديروتا سبب أن جروبة أمريكاي قد مدبقول خمس آي داني خبيرو خفاخنا زبتات بريزيدنت قديم مرون أوديو لاجري سبرخ بريزيدنت ليلتي لخا قد هد شام باسد politics تي لخجيك الليجر دختهم زملان قداتيتو البي اريا خب بمليون دولار زوز مقيمة بس أخشي تي وقع بوسامة لبتيا من ديان سيريس شامي بالون إنا أخنا بياخوا هالجداد عند بوسام وزمد مغزيخ وقعتو قد ناشي ألصاننا دخ خينتي و داخل خا جروب فلسطينية تي و عنيز مقبوخ و وداخل خا جروب هرجانة أمريكية و قد مقبوخ و بس إنترنت نيوتراليتي وبعينا نقتل قديان سبب إنترنت لا يعني نيوترال
اوب نیوز دیان ز داخل مروخون میدیایت امریکا مترکتانی ستریم خک من نیوز وارن اخچی گو میدیایت امریکا دانا اینترنت زال دامندی بالخضرانی unbalanced information داوینی سو طولون تن کازز ایوان قایه هی بالا لا مسلم لا هیچ خامنه سبب تیبقى بسامة اینا خب اخنا نخچی انا مدر داخل متخرب خشان رابا هاگیت بیلال دامندی باوتیلا ممنومتن خکم مروق درنگ شمیلان درنگ دیلان هي تخا مريزيات الدرنج بعينه تخا مريز ليل خامندي قد بشابات بيومان قمدانا دانا أبي لغ بلان ودتله خامندي لقد on the go بشمايد بديو بلان بعدت وبرخشت كما جاناتت آتي أبي باسيمة بشرنا آتي مدر إن جروب التينا أبي باسيمة قد تيلون شريكلون مدر مغزيلن رابا خينة جروب بلكي قد حقويات بداية بيانا لبتي ويما اخنا زخشلن من ترى جروب خينة قد عني من رابا بوش خيلان به سو مدر أبي باسيمة مجديان تد من تتلي من دم برسوبت قد تيلون شريكلون أمان ويلون من كل دن برسوبت قد دان تد آنيوز متعلن على الفيسبوك اكو فيدالون بريسالون بوست فيدالون أبي كل باسيمة أخشي بطلابق يا خيتان خات خمندي بشمايتون ان خاخين از بشماي لازم لا قد توصل راشل يعني نينوس ارينج عبد لا تخمنديان لازم الى بلطخ مغزيخ مخا تخاي ايبخ و ادوكتت بغزايخ انا قايوت هاي لا ادوكتت بغزايخ ميديا كوي قد جمع سبب ميديا لا بيا قديان خزه اخنا نجري ازق اوراق دي اينو خان قايوت مبيان تنقد متاما ليه بقد اخشي بريزيدنت بالوت ایدو شاش بالا قدیان اکنالج بدله. اوب آن انقدر و میدیا تام خزالن. اپند میدیا بیایل قدیان ایگنور آده. من خین هم زومله من لیل هم زوم زبالو بتعلق برخشله. نگری آزخ. دوقخله لا نخبخ. اتلن حقویته. دوقخله و هم زمخ منه. قامو من دیان لا هم زملوخون. قامو ستوری دیان لیتون کابر بدو. كم سغاشولو دخله والسبب اني لنا بيتايا قديان خزي اخنا جريازه خزخ اني ايكنا واورغ جو اينه وقاتمه ودخ شاري بكتابه بوديان سو امن دي خجا جريك بوش زوده رياشتا بدام دي خجا بوش زوده جريو يگي امتديان خجا بوش جارباخ بداين رابا پرسوپت پريشايت خويادتي ولايا ام كماشو تاسخين مريز و طلايو مانگيو خابير خد جولاي قد إيبا يوم أسيريا دي مريز وطلايو معنا قريات عبيني على كونغرس بيبل على ناش بوليتيقاي وبز ميديا بداين رابا ناش بإمد إمايد ناش قريلون نومتي كل خاشولت وعدو خشبونه لأخشي لازم لبوش زوده او دخل لازم للاك على خاقه بدلن لنا مانايو برقلن ولی تنویدالن و برقلن گریک دایم همون دیو دخله هل پرقانه ماچه خواهمتن بخشابن بخشان تلفونتلن شلام عليكم پردون على تلفونيتون شلام عليكم شلام عليكم عرفت بشي مرابا نينوش باي خاطر دي لكشلوك بسي مرابا پردون وهذا بشي مرابا من تدم امتيال وقدن خطواتن وخنواتن قشمال ثلاجة قدمية مشتتوالو اي دكرا برابا هلا لبندك سليلة وعلى الخية اي ليك منشيتا اي pardon وبخلت على كل من يدرس ومدي بوش سوداني على تلاوي انت ونشب خناقة تفرقتو خيدو برناشا اي دقل مع الدنيا كلها دوزي لهين اي ملتر تام بسبارة لعلا نولدي يخلدو خينا كل اينه الديان إيلا كد اخنا جمار وبخايبخ بوش خيروتا اتلن هم زمخ ين ريانا مضيخم كشلطانه اينه الان إيلا كلن امتا جري جوجخ وامن ديد اني بيايونا امسخ يبخلقاته فهمتي أنت من أخنا عزيزة خنواتي خطواتي قاموسا بخدادنا خارج هالدادك خرايا دوزي له بقارة كان ميديا كان تي في امشي معلمين بالانجلش لشان انجلش مضيقة من دقات فواتخينة هربلي جنا ليلة بتلو معلومة خجيا بورا زمارة زمرة أو فلان زمرة أي جوك تلي منطقة غولي
دوزي لهي خنا أدي كتخة جري أمس عبد أشولت كت أمس عبد لك أمتها وعزيزة خامدي خنا سونتي لا قالك أنا بوليتكس إلا أنا سنخالق أنا قالك أتبار لا تتباري دوزي له لتن وادنا شفوت عندي برخاطة ريبوبليك ديمقراطيك برخاطة وادا هيور وقت أوايرو حتى بيتها في بيتا أتنقلوا مشتنق يهونو حقا من ديليت دوز باسيما كتلفون وأخوني عليهم خيه وخيرت على كل من دارس باسيما بسيمة مقرأته أوديو بغزاي باخ أهولتت أمتديا إيكا كلي باخ بنوتي مغبة بغزاي باخ رابا بيش باخ باراي من كل خابصلة بالخانة أوديو يوما دانو إيلا وكل خا مندي جري ناشا بدانو آفدله أوديو يوما بغزاي باخ بويانا بلاطلة من بريش دوكانه و أنا قايويتا أهلا قد أمتا آمن دي بطلابولا قد بني أمتن جاني أمسي جاكبني جاني وأديو دا أنا بويان قد بلاطنا بغزاي باخ قد بني أمتن جو أطرت أبهاتن جري آفيلون خادانا دكتا اتجاني قد أمسي نطريلا بيال بنات اتجانن سيف هيفن آفيلان قد أمسخ أخنان جكة منطيخلون ورزقه لخمه جري ماطه قد أمسي أني كالي يعني أنت خوبت جانن يعني قد أمتدين بخايلة قد أني أمسي نطريلون أديو أخنا جري كلن أمتا بخا دكتا كالخ وخبرا جري بدمايا ألوي داله ومنشخ داور مودي فيدخ ماني موي لفيدا وديو يوما دانو لقد أمسخ جانا جاك بنخلة اتلن هيوي قد أمتا بوس باي وبوش بوش بأين بتوخ ريانا بوش بارانه جشكا ألدا تخمنتا قد أمتا جري جانو كجانو جاك بنا وجانو كجانو نطرة آمن دي لقد أنا دزويتا بياي من قد ميديا قد أدية إينا بالخانة كأمتديان آمن دي جري بروموت أبي وأمتديان دا آمن دي شمال قد يالبنات ديان إن لابي جقبني جري أبي سلوطة صالوي وبسبارة الرخمت ومبات خينا قد مجرى أمسي نطريلو لمسخ سبرخ قدي أنا السيلفر بلادر ميلة راها تويتا لمسخ سبرخ اخت فرسك تاني كاس نخورت پشت من جز ناخون انگشت من أنا جاني بين قد يريك مبلخن خم خواروتا غيرت قد أمسن حقوتت جاني نطرنا اتلن جوانق كاشيري جو أطرا قد وديوم جوج بننا وبنطارنا داخل بيتوخ ان بايخا عبت جانفله يعني أعتماخ خزداجي الجانوخ دفنت بدودت من جانوخ وبأني جوان قن كاشيرة بخباطنا قد أمتن تاما نطريلة وبرقيلة ميغرانينوس أختي بداين دانا كريت لخكمة والخات بريش تهيريات وبالخنانة وبقاصويات يريك شغلخ متخرم بودية خامنة إلى قارخ مضيات عبيلان باويات demands عبيلان من ميديا demands عبيلان من politician قد يدعوت رب خايق تاكسي عبق بتاكسي دياناني متركتاني شلان أطرى لعبولين لقماي أبيايخ برقانق أمتن demand أودخ مغزيخ لعمدي خاور خوخي تاه لقد بقد لوخن جبان قنكاشيري يو أطرى نطريلون أني تاما إينا بجاكت لازم يلد بشي سنيقويات تلون قد بشي جوجبنه قد نطري لبيت يعني هاقوي تقاته بشاني يوفلتا واخنازن لازم الى مسخ مصيات هاي قديه قد امسي كالي يعني نطري لبدا بسلا
ورخات خينا قد اتن بداين سيات ادراناي ديان بخباطنا ديان نومتن قد بليتنا من بتفاته باماي بنومتن بليتنا بتفاته بالباي بليتنا بتفاته مية لتلون برقة لتلون ميخولتا لتلون سيات ادراناي بريشتن قد باسوريات بشغالنا قد هايري قد نبنومتن بداين السيرو رابا شولا وادلا بداين سيت ادرانا رابا شولا وادلا كد من نبم سيت جانه بخباطنا قد هايريات منطي بغزاين تلوخن خا ريبورت لخا قد إلى بود Assyrian Aid Society سيتد أدرانا قد كما جانات ريكورد فيدنا document فيدنا قد جم دينات بريش هذه بليتنا وجدنا دينات بريش دشتد ننفي اتلون سنيقويات قدية قد ترسا لخمة يومية متركتاني باش منطية قدية هربدأ دانتا بداين قد همورابي Human Rights Organization قد عين إلى خاصية أدرانات خيتا بخاء الخخيتا عين زبخباط لبنومتن هايرالون كدمية قطيانا بنومتن يعني زبخباطنا دماخي قنياند مية قمامطيت مية سبب أدية رابا limited مية وارلي قفدشت دنن بلازم قنياند مية ماخي قد خجبوش زودة أكسس سابيلون عن مية بتخاطر دا بياين شغلان دانا خاب ترميتا مديانا بديو قد شو تعبوت الآتور شغيلة مشتعلان وتا أترميتا متركتاني أدابت أو دالا قولت لانجو متخد خير خاخنن بس زويز الجامعة قد أمسخ فاند أو داخل خاقونية مية باش مخيا قفدشتدن وقد أرخد دن مية يعني أنا مية بيشي منطقة بنومتن مغبة ترميتا شو تعبوت الآتور بنومتن مغبة بشمايونا خورزاتلون خوبد هايري قمامطيت مية قبنومتن مغبة داخل موديلي بريش السيات بريش شو تاسي كد منه بمسآي بريش جاروبنا هايري قمتن هذا خاطرميت لقد شو تعبوت الآتور شغلتو لا partnering entity جو أطرا قد قنية بدهايري ماخيلة إلى همورابي Human Rights Organization إنا لخجو أطرا سبب أني لتلون برانش طليبنا من بريش شو تاسو شو تعبوت داتور عباسل تشغلتو لهم بايتون هايريات زوزاناي يبيتون غشو تعبوت داتور كما سيتون شادريتون لون چكوخون غشو تعبوت داتور كتويتون الميمو إنا قوادر project يعني كما سيتون عزيتون PayPal من دي aasj@paypal.com عزيتون تمام هايرياتو خنزوزانا يبيتون ومديتون قد أن إينا قد ترميتد water project قولن إيلي قمت خد خير خخنا نسري خمشال بزويزة مقمة قد لازم إيلا بشتلا مديتا قديا نسري خمشال بزويزة قخاقون يم خيتا بس إينا بداين رابا أطرابات رابا بريش Human Rights Organization بخباطنا هايورنا sponsor فيدانا قنيان دميم خيتا إينا بوش زود سنيقوتاتن احنا زي ما خاشو تاسم تنايا بشقالو غا باسول تا هايرتا بطلابخ ممنوم تنمغبه هايرتا بطلابخ ان كل خاشو تاسا كل خا امراد اتل خا كسبق هايرتا ان consider وادنا دخمارن بكا كل خا project بكل خا مسايد بياينا هايري اخجي هايري قبنوم تن يعني لازم إلى باسوليات شغلخ قمارشتا قمادات politicians قمارشتا قمادات journalists إن هربدادن تا تنجسني قوت العادية جريك دخل يعني حقوي تتلن لخ مخلق مية شاتخ قداني زا حقوي تخزخلا بس بكل خد بايتون هايريتون كم سيتون ينغا Assyrian Aid Society ينغا أسيرو قد بعدنا بالخنان تاما وبشو تعبوت الآتور اطلاع خطر ميتلا خاقون يد مية مخيا وبتخادخ قد هايريتون وشادريتون لون هايرياتو خنزوزاناي قشو تعبوتا بشمد وادر بروجكت بالا اومن ديد نسيانا بغزايو منجو خيويتا واومن ديد بياين متخرين خينك ابن اومتن مغبة دزويتا كود بيراشي ينقيدم تبقيامة باغختن بخيابة باغ بمية شاخينة بمية قايرة او جرد بياية باغ بلکه رابدانا جو مية دانا مابورا باغ اینا باین اخچی متخرن که بنه اومتن مغبة آني اخچی سنيقنا مية شاتيلة يعني لتن مية خيبي بلكي لتن مية يعني مجتاني تمزيلة مية سنيقنا قد شاتي يعني جشكن أهلا قد مارون هركا ميقرا نوري ده نوري كينو مارون بني أمتن جو أمريكا ينجو أطروات ماروا أتخا خجة بابر وينا وكبودية أهرها تويتا خنا منشويخ قد يعلم بناتني نتاما
وديو أختي سنيق مية نخستي كمية شاتي ينادي قايرة ينشاخينة إتا كل خا بصلة هيارتا دزويتا إلى خا جورا شولا خا جري خادوتا ما يجو لبت بلا أمتن إذن كل خا دولار دوخيل كده می‌گرانی نسبت شاون وارر بیلد قمیه پرویخ کل پت کمت سور عوی منیمم اما خمشی $3 بیلد میله خا کل پت خکمه بوج زاده تخمن نخ خایر خا سامم خدش من دنزوزیه بار من دزوزیه دو خلق ابن أمتن قد لتلون مية شادية دي سون أمسيتون دبخيات شدريتون الداها كسبة تشو تابوتا قا مخيطة قنيد مية ين قصيات أدراناي خينة سبب عنيزة بالخاننا هاي رياضة ممطوينة قبل أمتن قا ميخولته قد دكتت بيشته لكليمون من هايرتا عادية دانا لقد يريك إيدا بإيدا يوخ و أوخ خاصة خلانة قبل أمتن أطرد العراق قدش تدنده خينا أنا آمن دي أخشي لمري خينا جاتر باين متخرم بدا قصة هايارتا زويزنا إيد سنكتا إيلا أمت ديان تاما إنا دوزو دا بايغ يطخلا رابا إتن دبخنوشي رابا إتن بنونة وبنات داها أمتا قد أديو بخاينة جداها أطرد خيروتا جو يوروب جو أمريكا جو كندا دوزو تانو خامنة أنا كمسخ أخنن كتلا يرخي آزخ سرب أدخلا أمتن و آزخ جك شكلخ بيدن و آزخ طلايرخ بيشخ و بدرخ أخجي او يويتا كتك تدجانن إيفاليتن آوقتهم مو أنا خبسة متجاني أغنينوس همزومة بن قد او يومت قد أنا ضيلي جك بدماطي جو إيدت بنونا بناتن تاما أنا بتعبن او قاما يكت جك بشكل نبيدي تازن تاما قد طلايرخ خارتا كمسخ شخلبخ طلايرخ خخينة بتازل دوكتن لاجري سبقه بدا فصلا كمسخ شخلبخ و واليتن كأمتن قد أبخ بيدو أخجي خامن دي بيان صبيان نجو خيالد نومتن نيجارانوي تاخ أدن شمت جگه كاتخ نن تراماتايز ويه خجك زادخ بتخار النوري كينو شدورت فالخا يشو تابوت خا همزمته وخامن الليمان بقارة رابا شابيرة بقارة منو بقارة أخ question بعد و مترمخا أمتادية مبادخ ونوري شابيرة جوا بتفعل أخا أمتخن تراماتايز ويه جين ديان برتلا رابا جاه خود مارتردن ويرخ و شوا جنریشنز بتگرشه یعنی قد از دو تا پالتا من جابن سو نر کیانه تلا قد ادان شمت جگه بشمایون ابنه امتن از دو تا اتن قد مو کامس قبم این ان جبن قن کشیر ارشولا بعدونه قن طرت جانه خدانا بعیل قدن جانو خلا نطرتلا داتی قتلیلوخ لازم ایلا جانوخ نطرتلا لازم ایلا عبد جگبنه قد جانوخ خيد جانو خيد يالو خيد كلبتو خيد خطفاتو غاخمواتو بأمتا نطرتلون أشولنا بعدو بنومتا ميقرت الراشل أديا براكتت خورزان دولم طايا وأنا اتفالي خكمة خبرانة قد من بني أمتا نمز منون خمنا إيوا قد دون باين سباي خبرة يابن من بردن خاتش خبرانة لا شابيرة باين تانن كبني أمتان قد بخيلت ماريا خدنا جراند اوبننج تاويلان ك سبتمبر 1 ين جو شارت سبتمبر قد ANB سات وايلا بارتنر من كندا تاويلا خدنا برانش رابا شابرتا و باسم ترابا و قدمه اخنا بريشة وقت قد خنا فاينلايز ودخله دوية جوجانو تورانتو قد خنا كل ابن امتان جو خا مجكتاني يخا هوبركية بخاينة بفصل تورونتو هل هاملتون هل وينزر خنا أن مدينات السورة هر قادر وانت ويدالة وقد أويا سيرف وعدا كل ابن أمتن جو كندا خنا كود مبرشة بخ قد بخلت على فاينلايز وداخله أن خبران شعبيرنا قد أخنا تانوية بخ لا شك لازم إلى هيفي وبيش بريتا خبران خدي ز بيشيو ودخت خيو توارو للخا يريك خدي عوخ جري خيوتا مراخلا بخادوتا أخشي تخرخ
وبزبط قبمياته إنا راب سباي خبرة ودخت بداية وخ بخشابن أتندا أويت سباي بداية تنخا جروب كد إنا كل الليمة اللمياته بشمت أكسو كد إلى 15 شنة من anniversary وارلا أدي 15 شنة لكن شد السنة كديان ده شدر وتشيتا احنا بريش بخ كد هرتام ده مضيخ خنا ANB ويلا بارتنر من داني ده راو بغداني من تيانا يوم الشفتة بابخ أرخداني و خنا خدو ترابا جورتلا كدي رابا جورتلا عادي أنا بخشابن اتفالغ أخ شو تابوتا خا من دي بوت نسرد بتايلا هي دخت برن خيوتا بارلا يومتا لخزه اخنا بتخارن يرخوب هالجترير خقم عدي بدايا وتبلي لخارج خرز ديوخم دادانا ويبلن خاشق ده قد نومتن خيانة جمديت تسان هوزي قد تعبيلن خانو سرد ورابز خديه لخبا بدايا نقبميات بقبمية دانا خدشا من برا خبرا بريسخو رابا خديه خو وكل ناش خديه و أنا قبميات قبم نونجات العراق أختش ممريان وأنا قبميات وأختش قرب بقال دا يوم قد بيش مموريزة قد لمسخ وخزخ على يعني قد كنايوت قد جمخ وبيكنيك عبيلا لما رعديه كنايوت بوش سبايلا أختي سياطا جود بريش معشوخنا أرخاتت منطقة هيارتا قبنا ومتن قاعدة بخاك خيتا يعني مضيا نسرد يومو بيش الموريزة طلاب يرخد أغسطس جانو يوم نسرد إلى إتجاسر إسريت خا كنابل بيرخد جولاي دوس اخنا مريستا يبين خدجة من قمدا يبين عادي خدجة من بالب من بار يوم جانو إن طلاب يرخد أغسطس جو سامبورن بارك قد خا بارك إلى رابا شابيرة رابا شمنتا شمينة كيانت له طلانيات الشابيرة جورة إيلانة له من كل منومتن بطلابق عتيتون جمع خم أيدالة خادانا مورا خم أيدالة متكتاني خدش خيلة وخدش لبا شقلخ أيدالة بدعويلا كبابة هدامت شو تابوتا بدمريزي كبابة انجاناتت من أمرا بلاتنا لتلوندانا قد ميخولته باك أودي ميلة بدعويلا ميخولته تاما كما سيتون زانيتون اخشي شغلون كرسيوخون متيمون جماشينا سبب ليمت دي لدوكت تيابة تاما كرسيابي من جانوخون ايكد اويت لانيتتون كم سيتون يتفيتون ميخولته زي كم سيتون زانيتون خادانا سبايم اويدال مورا خدش خوبة وخيلة امتنايا من اويدال الشقلخ هر دانا پیش نموریز خد کما اکتیویتیز تاما قد خا من زبان تطويات قدوسا ان اتنقنيتا انزويز بتبشي مبلخه ايكولي كلاسيات الادراناي بدايه غاديه بتبشي مبلخه قداني بتبشي دويخ قدانه قد هايريات ماضيق اترد العراق سو بجمايه خمويدال خدانا سباي مورخ بخباطخ بداها أرخوب أمسخ هيريات منطقة قد نوم تنجوات العراق وخاتر ميتخيتة تنهر تاما قد AFC Assyrian Football Club شو تابوتا بدأو يعني خا أرخد مقام تزويز مسايد خكمة طاليات قد أن الليمان أطليط مريزي قناشة سو همون سبايدانا بتعبينا نمويدالة عتيتون شركيتون لازمي لن بدأوم تنمغبقى طياري خوا وخبران ماير رابا شميخ خدش جامعة خام أيدالة خدش خلا أمتناية شقلخ ميدالة ويوم نسرد طلاب يرخد أغسطس بتخزخلو خنجو سانبورن بارك قد إيلي جو ساراتوغا دوز برقلت ساراتوغا سبرينغز بيلا لسوم هر من مدام وارتون هر ساراتوغا سبرينغز وروخون immediately al إيدا جابل بتليتون خابتلا بيسقيتون بدعويني ساينت شو تابوتا قد أمسيتون متشخيتون لدوكتا رشل ويد رو باسمتا كتيلخ ودزويتا أن همزمياتخ أن مطانياتك قد يوفيلخ كابني أمتن أخ بريزيدنتد شو تابوتت آتور واليتخ تموم آباد وأنا دزويتا دنان منتبه عبيتون بس كم سن مخلطة خام هم اسمه خين الثانية وبيعين من جيبت براويتهم تنت آتورتا خد
جاستس متركتاني مضيا قبل نومتن مقب خد جاستس يعني قمريازيات براويتهم تنته داخل دايتهم نومتن قربونخ أب ألدانت كونفنشن خد تراديشني لقد أشي تشيت التماني خائلة بدأو يعني كونفنشن بشتلا مريستا بغزايوتون كوميرشال بطلابخ من نوخون عبيتون شركاني قفداها كونفنشن عتيتون قلتو لقد أخشي بجماعي خم أيدالة لقد ما بين أخشي دانا سباي بايخ مورخ ميدالة أخشي بين مديان نوخون براويوتون تنتا أطورتا بمساعي دا تيتا وشاركت دنيومتن أن زويزت قد بياشنا قنية متشولان وعدلو كم سعودة أخشي يبا نوخون خاطوسا وبلكت لازم أو يعني جانو ناطر كسبت براويوتا خايو معاتي يبا الريبورت ومدقت بمت بسلا زويز بياشنا خورجة مت ترمياتتن مت تر باجت بشت لديستريبيوت بيتا إنا أخشي قمت خداني كما يرخد دابر $5,000 قمت خداني كما شابود دابر $5,000 بأرخد NEC بش لأبروف بيتا قد هايرتا مطياني قبل نومتن موقع بيقاتر العراق شيت الدابر جمعت بار أبيوتا قطيتها بيلا قد $1,000 من قناة كونفنشن بشي مبلغة قبل أمتن جو أطرد سوريا قد يوم خبريش باروي دالا قبو من قأمتن سو بيان تانيان نوخون مبيون لا كونفنشني لا مبيون لا خادوكت لا لاس فيغاس مبيون لا بجماعي قابيلا بوسامة وش لخ تخمونا بدردد أمتا إنا بمساعد أدخل من ديانا زويزة بجماعي لا قد دان لازم وايلا أزويزة بياش المبلوخة قخانيشة طابة بس سنديتون لا كونفنشنز اتلان هيبين اتلاقون مساتا خبلان خيتا لاتلاقون غباكيشن مريزيتون لباكيشن ديوخون جمتخد داها كونفنشن خلينا بخيال ماريا أنا ده هر كوميرشال جاني اتلون وبت مضي وخينا هر انت كت أوودنا بتأتي بتمضي كبيشنت ابن أمتا كت مت مجك تاني مريزات باينا ومت زويزة مقومنا كإيكا بريشنا أمتا بريزو ده educate ويابيتا قسيمة رابا من دادانا إن لتلوهم خنا عبيتون رابا بسيمة من دادانا ديو بلوخون قديم برستومتاني تاتورتا من كل خوبت همشا مغزيتون قشو تابوتت آتور قاوديات بريش الجدا هم ديتا وعينا شويلة أمتنايا وهر بدايدان تا قشغان مغبت هل داهر بابا تيبتون هم ديان مشميتون الهم زمانا ان خكمة قاعد دقيرخ باللي باخونزه أخليتون لان وإتلان ديانتد منطقة أمان بيتون هل داهر بابا يوم المغبة عبيتون رابا بسيمة كد مشميلو خون وبز ترانو خون تيخيلو خون كديان أترقبت فاتو خون أدي شوغخلو خون بشينا بوشم بشلامة نشفت طورة ميطيب جيرا قشتا دشمن نصر سورة انهابت يا رايا انهابت ورمي جنايا مكوخ قالا راما خوني هنن عطورايا لا شوقي تدش من جلادة هابن خادوت وبقادة كت أخنان بنورة بقيادة لا أخنق ليبخ شدني شوقة الإيتو تتشني أنا بلا بإيدة تدش مني أخلان أريد دشتا أخلان نشفت طورة بيطبقي راقشتا خوني دجمن نصر سورة شو قابت جلبايا قابت بربرنايا عتم سنيقت خوب بخوني خويا دان بايا لا شوق ددج من جلادة هم خادوت وبرادة كت أحمن بنورة بقيادة لا أخنخ ليبك شدني الشوقة خيني إيتو تتشني أنا بلا بإيدة دج مني
مشا دخشو قخلايم مرموت قرشا لبي شطنايا لقلت نخرايا مسجد لي البان بروني بدنيا وقمايا قد بشغ ندر مضي مخسر قول الصنخي رضي دج من الظالم مسليه قد بشا مدر مضيتا ننبي وباب الكلديتا وبشميران أطوريتا بايد درخل دشتا بايد يستخل طورا درخ بيدان خوارتا يولا بيضان البركورا مليون بانا خويا دخل مانا بقى بيرمم دي تخوني وبرجة ريانا بتبشغ مدر مضي مخدنا باها تمضي دج مني الظالم مسليه بتبشا مدر مضيتا ننبي وباب الكلديتا وبراية ايشو قامتا اخنا نشر الطورة ميطبقي رقشتا خنيش من سرسورة ان قابد خمنايا قابد مرمشنايا مكوخ قالا الرامة خني انين اطورايا لا شقد دش من جلادة هابن خادوت وبرقادة كت اخنا بنورة بقيادة لخنا اللي بخشدن الشوقة خنقيتو تتشن أنا بلا بإيدك دجمن